আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা ২৭শে ডিসেম্বর পেপার পেস্ট এক্সামে আসা লিসেনিং এর সেকশন 1 এবং সেকশন 4 টা সলভ করব। সো আমরা হচ্ছে এই ভিডিওতে বেসিক্যালি একদম বিগিনার স্টেজের মতো করে সলভ করব। অ্যান্ড কমেন্ট সেকশনে আপনারা এই সেম পিডিএফ গুলা এবং তার অডিও ফাইলগুলা পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে নিজেদের মতো তখন প্র্যাকটিস করতে পারেন। সো শুরুতে হচ্ছে আমাদের কিছু গ্যাপ ফিল ছিল সেকশন 1 এ এবং ডেসক্রিপশন ছিল হচ্ছে 2 ওয়ার্ডস অ্যান্ড অর আ নাম্বার। ওকে। সো ১ থেকে ৬ পর্যন্ত যদি আমরা ফার্স্টে দেখি, এখানে হচ্ছে কন্ট্রাক্ট নাম্বার লাগবে আপনার, বেস্ট ডে টু কল, তারপর হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ পিপল ট্রাভেলিং, ডেট অফ আউটওয়ার্ড জার্নি মানে কবে যাবে, ডে অফ রিটার্ন জার্নি এটা দেয়া আছে অলরেডি, লাগবে না। পারপাস অফ ট্রিপ কেন যাচ্ছে? আর দেশ, কোন একটা কিছুর জন্যে। তারপর হচ্ছে একটা স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট আছে যে ওয়ান প্যাসেঞ্জার কান্ট ইট, কিছু একটা খেতে পারে না। দ্যাটস ইট। ওকে? সো আমরা ফোন নাম্বারটা ট্র্যাক করি, কখন কল দিতে হবে এটা ট্র্যাক করি। দেন হচ্ছে কতজন যাবে, কবে যাবে, পারপাস অফ ট্রিপ আর একজন কি খেতে পারে না। সো আমি অডিওটা প্লে করতেছি। আপনারা শুনে, শুনে আনসার করেন। Carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Bakewell Travel. How can I help? Oh, hello. My name's Sarah Carter. I wonder if you could tell me about the price of plane tickets to Dubai. Our computers are down, so what I can do is take some details about you and your travel plans. Then when everything's okay again, I can call you back, all right? Okay, then. Right. So, some details first. Your name was Sarah Carter, wasn't it? That's right. And can I take a contact phone number? 07958 847 222. Now, I'll probably need to get back to you on this. Shall I call you back tomorrow morning? Oh, I work on Wednesdays. Can you call me back on Thursday before 12? Fine. Okay, so, Mrs. Carter, how many tickets will you need? 3 adults and 4 children. So, 7 altogether. Are all the children under the age of 14? They are, yes. Which date do you wish to travel on? Well, we definitely need to be there for the 24th. So if we leave the UK on the 22nd, we'll have time to recover on the 23rd. So, the 22nd of October? Not this month, next month, November. Right. And I assume these are return tickets? Yes, we want to fly back on the Tuesday. Is that the 25th or the 26th? It's the 25th, so it's going to be a short holiday. We're going to a wedding. We're not going for a holiday. Oh, that's nice. Now, do any travellers have any special requirements? You know, special assistance with mobility and that sort of thing? Oh, well, actually, yes. My son's allergic to cheese. It makes him really, really ill. Fine. So, as soon as I can, I'll look into finding some tickets for you. কয়টা গেল? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10 on page 2. লাস্ট কান্ট্রি ভিজিটেড, কোন কান্ট্রিতে সর্বশেষ গিয়েছে, তারপর হচ্ছে পারপাস অফ লাস্ট ফরেন ট্রিপ, কি কারণে গিয়েছিল, কাস্টমার ফিডব্যাক অন ওয়েবসাইট, টু ডেশ আর ইমেল অ্যাড্রেস carter.s@dash-dash.com বলবে। সো এটা হচ্ছে স্পেলিং করে আপনাকে বলে দিবে, আপনি লিখবেন। Now listen and answer questions 7 to 10. Now, I wonder if I could just ask you a couple of questions as part of our market research. Would you be happy to do that? Will this take long? Just a couple of minutes, that's all. Okay, So, how many foreign visits have you made in the last 12 months? about 6, I suppose. And where was your last foreign trip? Well, I was in Egypt in May, then most recently India. Oh, nice. Yes, I'm off for some IT training in Bangalore next month, actually. And was that a vacation? I'd love to go back there for a holiday, but it was for business this time. And I presume you use the internet? I do, yes. And so you've seen our website? Yes, I had a look this morning, actually. Well, we had it redesigned a month ago, and we're keen to get feedback on how our customers find it, so... Oh, right. Okay. Well, I have to say I found it terribly slow, so I just gave up and thought I'd give you a call. Oh, well, I'm sorry to hear that. But yes, it does happen sometimes. Would it be okay for us to email you with any promotional offers? I suppose so. Well, okay. My address is carter.s@speedtech.com.
Is that SPEEDTECH? Yes. That's great. And can I ask how you found out about Bakewell travel? Okay. Section 1 complete. That is the end of Section 1. You now have half a minute to check your answers. আমরা হচ্ছে এখন সেকশন 4 এর হচ্ছে যেই গ্যাপগুলো আছে এগুলো একটু ভালো করে পড়ি এন্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা আনসার করব। ওকে? সো ট্রান্সহিউম্যান্স আমাদের প্রশ্নগুলো জাস্ট আমরা দেখি, মাঝখানে কথাবার্তা আমাদের না দেখলেও চলবে। For fixed transhumance, the pattern of movement is described as dash. So, pattern of movement-টাকে কি নামে ডাকা হয়? কি নামে describe করা হয়? এটা লাগবে আপনার fixed transhumans live in semi-permanent. Now turn to Section 2 on page 3. Okay, তারপর হচ্ছে আপনার fixed transhumans live in semi-permanent shelter on high ground such as. So, এই যে high ground, ঠিক আছে? হাই গ্রাউন্ডে শেল্টার থাকে। শেল্টারটার উদাহরণ হিসেবে কিছু একটা বলা থাকবে। সো এটা আপনার এখানে লিখতে হবে। তারপর হচ্ছে আপনার গাবরা পিপল ক্যারিড অন। হোমস অফ গাবরা পিপল কিসের উপর ক্যারি করে? গাবরা পিপল তাদের যে বাসা আছে এটাকে কিসের উপর ক্যারি করে নিয়ে যায়? ফর ফিক্সড ট্রান্সহিউম্যান্স only dash pastoralists make the journey. সো কোন ধরনের প্যাস্টোরালিস্ট, মানে একটা অ্যাডজেক্টিভ লাগবে কিছু, ওরা হচ্ছে জার্নিটা করে। However, all nomadic আচ্ছা এটা তো লাগবে না। 35 কি বলতেছে? পিপল হু ডোন্ট লিভ দ্য ভ্যালি মে বিকাম। যারা ভ্যালিটা ত্যাগ করে না তারা কি হয়ে যায়? এক্সচেঞ্জ অ্যানিমালস উইথ আদার কমিউনিটিস ফর ডেশ। কিসের জন্যে অ্যানিমাল এক্সচেঞ্জ করে? ঠিক আছে, কিসের জন্য অ্যানিমালটা এক্সচেঞ্জ করে? হার্টস প্রোভাইড অল নিডস ফুড অ্যান্ড ডেশ। সো হার্ট মানে কি? ভেড়ার পালকে মিন করে। সো হার্ট হচ্ছে সব ধরনের প্রয়োজনীয়তা প্রোভাইড করে। ফুড আরেকটা কিছু বলবে, ঠিক আছে? ফুড বলবে এবং আরেকটা কিছু বলবে, ওটা আপনার 37 জন্য লিখতে হবে। They traditionally arrive in time to help local residents with dash. So তারা লোকাল রেসিডেন্টদের কিভাবে সাহায্য করে? Their homes are dash which are temporary shelters. তো তাদের বাসাগুলো হচ্ছে কি? ঠিক আছে, যেটা আবার কি টেম্পোরারি একটা শেল্টার বলবে। তাদের বাসাকে কিছু একটা বলবে, দেন বলবে যে এটা কি একটা টেম্পোরারি শেল্টার। বেটার টার্ম টু ডেসক্রাইব দিস টাইপ অফ ট্রান্সহিউম্যান্স মাইট বি। এই ধরনের ট্রান্সহিউম্যান্সকে আরো কোন বেটার টার্মে ডেসক্রাইব করা যায়? সো একটা টার্মের কথা এখানে বলবে, সো ওটা আপনার এখানে লিখতে হবে। সো এই আর কি আমাদের অ্যানালাইসিস ডান প্রশ্নগুলার। এখন চলেন আমরা হচ্ছে অডিওটা প্লে করি অ্যান্ড আনসার করা ট্রাই করি। Good afternoon, everyone. Today I'm going to talk about what may be a new concept to you, the movement of people with their herds of animals from place to place. This is known as transhumance. These peoples are pastoralists, and their animals include cows, sheep, goats, horses, camels, and reindeer. Now, researchers sometimes make a distinction between two types of transhumance, fixed and nomadic, and talk about various factors which differentiate between them. The first and most important distinction they make is to do with the climate. Fixed transhumance occurs in countries such as Switzerland, where seasons are predictable in terms of weather and timing. Nomadic transhumance, on the other hand, is generally practiced in areas where climatic conditions are difficult to predict. An example of such a location is Somalia, as the anticipated rains often just don't appear. Secondly, researchers sometimes look at the type of journey that pastoralists make, their movement. For fixed transhumance, the pattern is sometimes known as vertical because it typically consists of a journey from lower ground in the winter season to higher ground in the summer, and vice versa. In the wild, of course, animals frequently follow these kinds of migration patterns themselves. Nomadic transhumance generally takes place over a longer distance, and it's far more complex. The actual pattern varies from year to year, and it's determined primarily by the animal's needs for grass and also for water.
Another distinction is sometimes made in terms of homes. In the case of fixed transhumance, the group will typically have permanent homes in the valley and a shelter, which is semi-permanent in the mountains, such as a cabin, to offer some protection from the weather. In nomadic transhumance, however, the pastoralists always live in temporary shelters, which are transported by their livestock from place to place, and are usually light and portable. In northern Kenya, for example, the Gabra pastoralist carries the frame of his home on his camel, and then covers it with branches when he stops for the night. A fourth factor often mentioned is the number of people taking part. In the case of fixed transhumance, only the people who actually look after the herds travel. These are normally the young ones because they can withstand adverse physical conditions more easily. By contrast, in nomadic transhumance, the whole group moves with their livestock. The last points of comparison often made by researchers are diet and goods. In fixed transhumance, those who do not move from the valleys often start working as farmers, cultivating the land. They build up contacts with other communities, and in some cases, they may also trade animals for grain. In nomadic transhumance, there are fewer contacts. The group are generally regarded as providers of all their own needs, and they obtain food such as cheese and meat and also their clothing from their herds. Another example is found in Algeria in North Africa. To see how far this model applies to transhumance there, fixed transhumance from valley to mountain pastures is common in the area, but some recent pastoralists also take their herds on longer journeys at the end of spring, from the Sahara in the south to the plains in the north, where there is more abundant rainfall. They have traditionally assisted local farmers with the harvest, which takes place while they are temporarily a resident there. We have to decide whether their move would fall within the category of fixed or nomadic transhumance. It is true they live in tents, and these are movable and temporary right through the year, whether they are in the Sahara or in the north of Algeria. So, in considering their homes, they appear nomadic. On the other hand, in relation to their patterns of movement, they do not. They drive their livestock through the same passes and mountains each year, which suggests fixed transhumance. Here, in fact, we have a case showing some features of both types of transhumance, which we might more precisely refer to as intermediate. This all goes to show that you should treat every theory with great care, and not force your case history into a model if it doesn't fit. That is the end of section 4. ওকে, সো আমরা হচ্ছে আমাদের সেকশন 4 টাও শেষ করলাম। লাস্টের বানানটা আই হোপ ঠিক আছে। ইন্টারমিডিয়েট, ইয়েস ঠিক আছে। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের গতকালকের অর্থাৎ 27শে ডিসেম্বর IELTS মেইন এক্সামের লিসেনিং সেকশন 1 and 4, 2 and 3 মানে হচ্ছে আপনার পাওয়া যায় না, গ্যাদার করা সম্ভব হয় না। এজন্য হচ্ছে মেক করতে পারি না ভিডিওস। বাট আমি যদি পাই আমি হচ্ছে মেক করে দিব। অ্যান্ড আমার কাছে হচ্ছে একটা রিডিং প্যাসেজও আছে। এটা হচ্ছে আমি নেক্সট ক্লাসে আপলোড করে দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আর যারা প্র্যাকটিস করতে চান নিচে হচ্ছে সবকিছু পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম।